So, leo mazee tunaongelea a very interesting topic. Anyone, it's kwa hii topic utapata uko kwa certain journey kwa hii topic. So leo tunaongelea expectations zako as a child na experiences zako as an adult. Like vile ulikuwa mtoi, expectations zilikuwa nini, na ukiendelea kwa adult, like what has been your experiences uki compare against like what you thought na what is on the ground? Unasema from zile time tulikuanga tunataka kwa madaktari tu saizi penye tuko. I want to be when I grow up. I guess this takes me to gives me some nostalgia. Takes me back to when either my parents or my teacher would ask me, what do you want to do? Or rather, what do you want to be when you grow up? And I think that question still is being asked to, you know, the young ones. Wanaulizwa unataka kuwa nini nyingine as madaktari, pilot and all that. You may not eventually become that person, but like it just drives you towards a certain ndani unajua clearly sijui chenye nataka. Hiyo time pia unapata bado wewe ni mdogo na kwa msee big una this is what it takes to be a doctor. Unaona hata ungekuwa hiyo daktari bado ingekupatia joy. Yeah. Welcome to the DC, the Dingy Corner podcast. Niaje wasi, karibuni tena to another exciting episode ya Dingy Corner. I hope you guys are keeping well. Wengine mnanijua kama Ruben aka Mr. Ru, na niko na crew hapa hivi. Niaje wasi, kama K kama Kawa, ni Jonathan aka Jonah aka Babu to concert. Niaje wasi, welcome to DC, kama K ni Moffat. Kindly like, share, comment na usisahau kusubscribe. So leo mazee tunaongelea a very interesting topic. Anyone, it's kwa hii topic utapata uko kwa certain journey kwa hii topic. So leo tunaongelea expectations zako as a child na experiences zako as an adult. Like vile ulikuwa mtoi, expectations zilikuwa nini, na ukiendelea kwa adult, like what has been your experiences uki compare against like what you thought na what is on the ground? Unasema from zile time tulikuanga tunataka kwa madaktari tu saizi penye tuko. I want to be when I grow up. I guess this takes me to gives me some nostalgia. Takes me back to when either my parents or my teacher would ask me, what do you want to do? Or rather, what do you want to be when you grow up? And I think that question still is being asked to, you know, the young ones. Wanaulizwa unataka kuwa nini nyingine as madaktari, pilot and all that. You may not eventually become that person, but like it just drives you towards a certain sort of space to get there. You might get there, you might not, but there's always like a push towards the same. Getting there. Yeah. So mazee, it's gonna be a very interesting topic. Yeah. So wacha nataka kusikia experiences zako Moffat kama zina meet expectations ama zina so keep it locked. So maybe personally for me, sikuwahi jua nataka kuwa nini at that younger age niki grow up, but nilikuwa najua sitaki kuwa nini. Nilikuwa najua vizuri sana sitaki kuwa karao. Nilikuwa 100% by this sure hiyo ndio sitaki kukua. Like I knew vizuri. Sikuwa clear about naweza end up aje, because pia unajua shule pia ilikuwa sometimes inakanganya. But karao ilikuwa definite. Lakini karao ilikuwa definite no. Kwanza nilikuwa nasikia, unajua una feel now that mzaeni karao venye wazae walikuwa wanapenda kutuambia just do this, fanya hii course, ama nataka mtu mmoja kwa hii familia anifuate kama mwanzo. Mimi kama kuna kitu nilikuwa nakatani, sikudai kufuata msee. Hiyo story ya madhe by the pia yao yenye alikuwa anafanya nilikuwa nimeshajua 100% hizi vitu mbili wanafanya staki. Madhe alikuwa in health, so nilikuwa nimejua hii health dai, lakini nyingine pia sidai. Lakini karao niko 100% nimekataa hiyo story. Health nilikuwa bado negotiation stage, wangeni convince vizuri waniambie ROI ningeza badge, but yeah, so I didn't have clear nini about what I want to nini, and up to the point ya campus I think hata kampuni fumble kidogo in terms of choosing classes, because
growing up sisi from our setup hakukuwa na ile nini ya msee anakuguide in life, anakuambia now you have a mentor mwenye anakuguide, this is your passions nini. Sisi tulikuwa tuna try kufanya art and design, pero anafikiria unacheza kazi shuleni. So hakukuwa na that clear path. Hakuwa na that clear path ama someone to guide you to a clear path. Ilikuwa tu una fumble all your way around. Yeah. I think for me it's also almost the same as yourself. So I think it was mostly just being inspired by, you know, the surroundings. Mama alikuanga air hostess, so she, you know, I'm not a math person, so like nilikuwa nashindwa kwa pale lazima ukuwe mpoa sana kwa math. So hiyo nikaera bof, nikaitoa kwa hesabu zangu, nikajua huko siko. But anyway, like eventually like growing, like getting into like secondary school, in Form 2, that's when like I started like looking at, you know, seeing what I wanted to become clearly, becoming a clarity, so that najua sasa hata subjects uchagua, unachagua subjects based on what you want to like become eventually. So una drop off some, una pick some which you know will help you in your eventual self. Yeah. Miangu inahonga very funny na ni funny to this day. Mi sidai figure out ni nini nataka kuwa. Mi to this day. Umeona sasa umeflow tu nayo. Mimi naonga tu nimeflow nayo, but ile tunahonga sure mi utaka kusucceed. So always penye life kama ni kwa mwizi, hata niko tu mwizi. Najua kupiga hiyo riba, unashika kama ni kwa banka or whatever it is. Kupiga hiyo riba yani kusucceed tu. But the most important thing that najuanga like do inahanga very important. So mi bora na make do to adapt into it. So I did inahanga like mindset yangu. So nikikuuliza, let's say when maybe your folks or your teachers asked you back then when you're a kid, what do you want to be? What was your answer? Sikuwa najibu tu zile generic. Daktari, lawyer, pilot. So uko na pima tu azuri. Hata mimi nilikuwa napeana hizo zenye. Unapima tu. But kwa roho ndani unajua. Clearly sijui chenye nataka. Hiyo time pia unapata bado wewe ni mdogo na kwa msee big this is what it takes to be a doctor. Unaona hata ungekuwa hiyo daktari bado ingekupatia joy. Vile ulikuwa mdogo ulikuwa ndani ABC. Wewe ni msee big imekuwa DEF. Okay, sawa. So I think I'll ask. Okay, unaweza. Ama unaweza sema tu ulikuwa na expect nini alafu tuna chime in like whatever. So mimi nakwambia anyway, so mimi nikiwa young, like say close to 5, 6 there about headed to 10. Hiyo period ilikuwa gani time yenye unasemaga unaangaliaga like current news, unaangalia day to day successful people out there, manko, manani, aunties and all that, relatives and friends. Unaona niweza taka sana nikuwe kama umse. Unapata umse labda either ana drive a very big car, akona successful marriage, akona you know his things are just, you know, taking off in the right direction. So you draw yourself closer to some of those people. Unaanza kuuliza maswali, so you're very inquisitive in terms of like say, hey uncle, ama whoever it is, hey niaje, what did you do to get to this? And so like from that, when they answer or they respond, then you start to build up your own wishes and, you know, dreams and all that. So unaanza kudream kukuwa na gari kubwa. Kwanza mimi nilikuwa natengenezanga mandai zile za waya mpaka nazeka ma lights, nazeka zile ma torch. Unangoa battery za torch, unaweka unafunganisha hapo hivyo, unaweka mawaya box, alafu unaweka steering, alafu mnaenda na maboys mtaani mnapiga nini. So hiyo ilikuwa like just part of the inspiration. Even in school, I think kila msikuwa na that kind of childhood. Imagine, see, we almost had a similar thing. Tule tractor mnatengeneza nini mpaka jembe mnaweka na mchanga hapo, mnaweka sijui ka cable inapitisha wapi. Engineering skills hizi hakuna bro. Alafu mimi nakumbuka back then tulikuwa napigwa na mother juu tulikuwa tunaenda tunachukua slippers unajua sio kustengeza mataya manzi unakata unaziweka hapo manzi, alafu unajua, alafu usitiko na kukaiza ma success cards za kitambo
zile zilikuwa ukifungua hivi na hiyo unaweka sasa unaiplug sasa from that I think unajua unakona so much una put so much into that unataka hiyo gari iko the best unaisuka and I think maybe that's where I got the inspiration ya kuwa like an audio installation expert in terms of like say kasa hii na niko na busy ya kufunga ngoma niko na busy ya mabattery and so I think maybe that just was born from that like that idea was born from like where that came from that sort of idea that I had back then. And so you see also maybe just other areas of engagement in terms of business unapata sasa maybe one of your relatives or a successful businessman or a very successful CEO, so like unajua unapata inspiration from that and then you say okay mi pia nikigrow nitakuwa either CEO natakuwa sijui kona get as in you want to own your own company look up to them so you look up to them and that drives your vision towards you becoming who you are in this point in time. Do you end up venye ulikuwa na vision ama I would say 40% yes. 40% out of out of 100 yeah 60% bado 60% no like what I wanted to be I've achieved 40 in terms of let's say like kufungua biashara nishafungua biashara nimekuwa CEO wa company yangu nimefungua hizo mabiashara kwa nataka so basically I can say yes but you see I'm not there yet like that's why I'm saying 40% I can say is what I would like if I was to judge myself I'm at 40%. Interesting. Yeah. Mimi yangu naweza sema like me naweza categorize in expectations in like I think nita give it like 4 main phases. So phase ya kwanza ile ya primo like unajua unaengenga raima mazi unaambiwa mazi itabidi mazi umesoma kwa bidii ukaenda high school so vision yako ipiti class hii yani kama By the one thing at a time ukifika class 8 utakuwa para the keys to the future so mazi kufika class 8 pia sisi sema ati nilipita na wacha niseme nilimit expectations zangu unacheki nikaenda sasa high school pia mazi una paint your vision mazi ni hii vision ukifanya tu sasa high school vizuri fike form 4 upite sasa wewe kutoka hapo life trasu inakuwa plug and play inakuwa tu plug and play so high school pia maze nimeka focus kidogo nika meet expectations zangu aziku supersede haikuwa below expectations nikaenda uni na ilikuwa overdrive yani ukonga time ilipasa like kuna patanga kuwa na focus kwa uni na hanga very hard so mi nilipiga hizo 4 years nilimit expectation tena so mazendo sasa reality ya life inakupiga mazo unakuja after umemaliza hizo 4 years umekuwa dalsa mazeni kujisimamia na kujitegemea so hapo pia hapo nao mazeni hapo ndo sana mazeni nimelearn life nimelearn a lot but naweza sema tu the main thing nasema nimelearn from your experience ni mazeni usikuwe mtu rigid flexibility so you mtu like life huwezi kuwa mtu rigid ndio semanga like man plan God laughs unaona so at time mazuri za piga hivi plan Mungu anachiki plan yako mazana haiwezi anashanga nini bana wewe unafikiria nini so like unakuwa nimelan kuwa very flexible so like uko flexible like mazembe life imekaa tu hivyo life the biggest thing mazembe usema like in life lazima surviving is winning like kama unaweza survive in life umesurvive like story ya kesho kuna msa najua just unaweza kukufiti leo na kesho ikuwe mbaya unaweza ndio yote in the world lakini na kesho ipotee hata sikupotea ama hata azinuondokee life so yeah true I think maybe more I think maybe naweza sema almost the same thing as Babu me I think nilianza kudiscover life iko na more unaweza pre-plan vitu mingi after sasa nimemaliza campus. But before then nikiwa Raima nilikuwa nadili tu na Raima ka Raima. Mimi nafikiria tu shule gani nitaenda hata mimi. Class 8 by the way unajua wamengojea nijua KCPE wase wanangu. Ukianguka by the way watakuchekelea vile. You know the biggest milestone. You know the biggest milestone. Nikadili na hiyo milestone ya KCPE. Nikasonga high school.
Nikafanya high school pia the same thing. High school unajua niko nafikiria sasa ni hapo kwa kichwa chetu ilikuwa ngani either get direct ama kwa mse wa para. So already na two options in mind unajua. You can go there ama you can ukose kabisa uingie sati. So lazima ujitume kwa moja. Unajituma kwa moja. Deep. So hiyo pia ndio milestone ilikuwa tu nayo kwa kichwa kijua. Hapa na jaribu nisiingie sat, acha niingie. Nicheze safe hizo ma safe zone. Nisifanye bridging. Nisifanye bridging, nianze zili some English mahali kwanza before nifike tena ni. So nikaona hiyo nikamaliza na hiyo milestone. I think nikiingia Kampondo nikarealize manze time yote yenye ilikuwa huko nyuma there's a lot of things zenye ningekuwa niko na unafanya maybe ningefanya different. Niko like sikufikiria about passion yangu ni nini na nataka kuwa nini. So nimefika campus niko na tapa nashindwa nifanye finance, nifanye nini. So kwanza kitu ya kwanza niliingia ngani jaribu kufanya art. Pero akanitoa timing akaniambia hiyo story wezi hiyo story. Unadai kuchora ama? Zima hiyo kitu. Unadai kuchora ama? Nilikuwa nadai ni kitu nilikuwa passionate about. Nilikuwa nafanyanga art hata nikiwa high school. So it's something I've been kuchora. Kuchora. Yeah, kuchora tu. Art and design. Art and design. So niko hapa mbele niko like wacha sasa nione kama naweza fanya hii art. Pero ameshanituchuja kwa story ya art. Nimeingia sasa amenipeleka shule nimesema sasa go for a business school or something a course or something. So niko kwa business course yenyewe nimeanza niko tadia sijui hata nitameja nini bado niko like okay. Because hata mimi bado niko nafanya surveillance ya classes gani ni ngori. Kuna zingine ni ngori. Na mimi pia bado sijui nini nataka kufanya manze. Eventually I think career nafanya saa hii naweza sema ilikuwa the only option ama the closest option. So nimetry kwanza nilimajor na finance. Nilifanya the first major as a finance major. Manze nimeingia units 2 mbele bana bro. Max zingine tu zinakuja hapo hivyo azieleweki. Nika drop hiyo story. Nikarudi nikachukua major nyingine. Sasa unajua umewestia pero semester kama 2 hivi ama 3 zenye umefanya zenye haziendi kuwa na any impact to your career ama to your life in any way. So nimerudi tena niko like now what do I figure ni choose. Niko like the only thing I know is nimeonyeshwa course iko na HR sijiko na nini. Hakuna msame niambia ukiingia hii unaenda kukua hii ama and this is how life yako inaweza turn out ukienda hivi ama ukienda hivi. So what I did is nili wing it tu. Nilikuwa nimekuwa kwa daro za sales na marketing za marketing nimecheki hizi ni maswali wa sana common stories easy path out. Nikachukua the easy path out and looking at it right now ama from where I am nafikiria nilichukua the right path. Ili as much as ilikuwa nili wing it, I can say progress wise compared na progress zenye nimeona in other careers peers or something. I'm like I'd say as much as it's ni kitu crazy babu anaweza admit sales ni ngori like sales but like if you look at it just like you said me I always believe everyone in this world is a salesperson. Why? Because look at a doctor will sell their services. And what? Like just name it, a mechanic will always sell their services. Kila mtu ana sell something. So anyone and everyone is as a salesperson from scratch. And then of course then there is the professional salespeople who we all fell into. And I think me I enjoy selling and I enjoy marketing and I enjoy just doing what I do. And ukiniuliza if I would change it for any other profession, I would still maintain the same sort of thing. Yeah. So maybe like two things. When I realize experience zangu na wewe ni very similar when it gets to like school. Because me pia maparosi ati ndio walikuwa wamesoma hivyo sana naweza kuadvise. Nilikuwa nayo course work tu like unapata pengine mtu alienda form 4 akaingia job kibarua akalana on the job. So nacheki like experience yake it's very very particular like ana experience nyingine. So pia unapata pia mseneza yani yeye pia na mtu akumadvise. So mazi mko mna figure out na pale mnapatia course work hapa hivi mnapiga ramli.
Jepa atauliza msaidia atauliza career director gani ni poa. Now like so I realize like most of the time like ulikuwa unachagua tu like una wing it because pia una like hauna hiyo like hakuna guidance structure. Like sisi hizi at least tuko na experience kidogo mazee, kama utaikuwa na mtu ukimpeleka unaweza mwambia mazee huko ndio the world inasonga, at least uko na ukiangalia 10 years from now, this is what I feel people going. Yeah, this is what I feel if you do or rather if you engage in, then it will help you in this way and this way, because like ukiniuliza sahi kama course ya kusomea Chinese language sahi that's I think that's what is guys are headed to, because the Chinese economy in attract so much of you know, careers and all that, and it's paying very well. So you know, like right now is advisable to back then ukiwa mtoi unajua parona kuangalia na kuambia wewe unafanya kitu unataka kujua, yeah, like you just do what you want to do. In fact mko limited to whatever it's happening in school. Yeah. Hata exactly. Pia anajua tu ni CRE. Alafu pia most of the visions that watu walikuwa nazo ziko based off like the exposure yao. The people around you, the circle yao. Kama tuseme chuo primo maybe uko na mabesta wako wawili watatu watafanya kitu fulani, na hata pia pia nifanye hiyo. Like it's not like self driven, it was more of a communal. Hata mimi nilifanya finance because the kid alikuwa anafanya finance na alikuwa amefika atacho amewaina attachment manzi yako job bana, nikaangalia ukijana atacho yako job manzi na mimi natafuta hii sijui nini nataka kwa maisha, lakini najua nataka do, nikaingia huko kumbe dhafu ni ngori. Mimi na finance manzi nisikia tu story ya CPA hadi K, nikadhani nisome degree nje nisome CPA. Anasema kondokea story very fast. Ndio chemsha tayari. Sasa unafanya hiyo section hiyo niko ready. Life has a way of life has a way ya kufanya ukue to the same person unafaa ukue. So see was mimi nimekuwa sales for the longest time, like nilikuwa nikifanya tu sales. Nikasema mazee mimi pia pressure imenipeleka mbio sana. Hebu nipigia kona nende ifanye kitu kingine. Mazee nikaenda nipata job ya operations. Unaona sales unaambia we need to get from point A to point B. Wewe unafika point B up to you. Ukidecide uko na cold calls saa 4 za usiku na lala mchana, hakuna mtu anakuuliza shit. Atakuuliza by the way. Lakini sasa mazee operations sasa mazee kuna SOP. Sasa unajua mimi vile nimezangu kiniambia ni A to B, wewe ngoja nifike B. Au kumazana kwa time it's not about getting to be up. Nataka kuambia mazeni nikwambia ndio process. The process of procedure. Fika B hapo hivi wewe. So mazeni kacheki hapo hivi. Kainua mkono. Condition kwa yani no afadhali ni kwenda ile pressure result rather than pressure process. Yeah, process. Jumazo ukishazoea results, mtakaza kwa process sana mnafanya like amwezi patana juna unakuwa result oriented. By the way, I think hivyo tu ndio life kufanya. Sasa unaona ulipata path yako because ungelazimisha ops. Hata sasa hizo try kulazimisha ops. Najua tu utaweza. Juu mimi napenda mazee saa zingine pia unajua sales kidogo kalenda yako ni wewe unaipanga, lakini hizo operations mazee kama unafaa kwa place ni 8 to 5 itabidi tu hiyo 8 to 5 uko hapo. Unajua unasema leo ni Friday ni slow day ujitoe mapema, lakini sasa unajua operations mazee ni kama conveyor belt. Ukiachilia hivi kuna msaidizi hawezi achilia, lazima tu uko hapo. Mimi inanikumbusha kuzo wangu junior yake first born alikuwa anaingia campus. Sasa mzae yeye anataka afanye nini, sijui kama ni finance or something kitu kama hiyo, na junior anataka kufanya architect. So wakabishana mtu yake akamwambia, unajua watu wasikize, mtu yake akamwambia wewe sikiza, fanya hivi mzae, mimi hiyo kosa nataka nifanye naifanya, lakini on the basis that nikimaliza tu hivi unanilipia hii nyingine. Unajua mtu amefanya hizo ni mbili, afanya zote mbili na amepita zote na flying colors, lakini sasa amerudi kwa mzee alikuwa anataka nini, anataka kufanya kitu yake tu, alimfanyia yeye na kufanyia na akamaliza na akaingia architecture na bado akatoboa.
But unajua saizi life pia imechange. Unaona saizi mtu huyu unaweza enda waambie pero kitu kama hiyo na afanye. Wewe imagine back then siku zetu. Unaenda unaambia babako hata hii degree ya kwanza hakuwa anataka kusomea mzigo unaoko anataka kumwambia kupeleka ingine ya pili tena. Na ni maisha yako bro. Lakini pia inaonyesha like patience like kusoma mara mbili pia si mchezo. Like lazima uko na out of patience. Msebe ndio unaweza give in uamue tu kufanya hiyo career because ushamaliza tayari. But eventually amekuwa architect ni architect mpoa sana. So I guess maybe just to bring you back to the your vision and expectations and where you are right now. Back then tulikuwa unasema unataka 1 2 3 unataka kuwa na do like you said, as long as uko successful. Ukigauge your success sahi, how do you rate it from a scale of 1 to 10, 1 being the lowest? Scale of 1 to 10, I think mi ndaipatia tu 10 juu nikisema ndaipatia 10 inamaanisha like experiences zangu in life, they're not necessarily regrets. They might not be success, lakini ni success. They're learning points. They're learning points. So like ni learning points, ni stepping stones. So like mi na feel niko penye nafaa kuwa saizi na like hapo ndo nilifaa kuwa tu saizi. So si sema you can't do anything about it. Hapo ndo nilifaa kuwa saizi. Niko place poa, niko place poa, niko place best, si sema niko place best. Definitely kuna better. There's a better nini? Mof? I'd say the same. Kuna better. I could try to kungangana tu. Yeah, I think also for me more or less the same, just that there's so much that I have in my head that I wish I can, achieve, but it's all God's timing. Yeah. So like you said, where we are, we thank God because every day above ground is a blessing. I always say this, but yeah, eventually, if you can do better with your life, you want to do it. You want to you want to grow into, like, say, become the richest man in first of all maybe within your circle, the richest man within. You can always be richest man in a circle. You downsize on your circle. Ama you change your circle altogether. Ama you change your cycle altogether. So yeah, so those are still dreams that are valid and still we look up to, and hopefully eventually we get to that point where you feel. But at the end of the day, wala inanga hakunanga mwanaume anakuanga satisfied. Utapata leo maybe nikikuuliza wewe ulikuwa na envision utakuwa married by which age, utakuwa na gari by which age, utakuwa na watoi by which, those are also successes that you mentioned. Unajimesha nazo. So stuff mimi nilianguka zote. Nilianguka zote. Lakini zilikam two times zenyewe zilikama. Also like what you wanted to be at a certain age as like okay, I wanted to be because maybe nilikuwa naangalia watu wenye nina look up to them walikuwa at those points at that time. So nikiangalia mimi niko na bro mwenye at this time manze alikuwa already ashaanza kudrive anakaa kwake. Mimi nimefika that point, life bado haikubali. Hakuna kitu imeshika, mambo imekataa. Na panic nimeingia panic mode. And I think by their parents bana, mimi nafikiria you should ensure that wasema unaona ile comfort ulikuwa nayo ukideal tu na class 8 the same way class 8 ukiingia high school, ungekuwa na guarantee that there is someone out looking for you in the next phase of your life. Ungekuwa na panic, ungekuwa umerelax na una deal na hii story, but unachekiwa sonyo wako mbele yako. Unajua life ni kama mnakimbizana, msiku mwenye kwa mbele yako bana aligeti kitu at this point, wewe umefika hapo hakuna hata kitu je umefigure out na life, una panic. Then sasa unaanza blanda. Hiyo tu. Babu, mimi nilikuwa nimejipanga, lakini Mungu alikuja akanipanga. Sasa ushapanga maneno yako, sasa nikupange vizuri. But kitu musemanga, like in life we are not like, we've not been dealt the same deck of cards. Unacheki. So imaanisha ati ningekuwa kwa Moffat shoes na same experiences, ningekuwa penye Moffat. Like kila mtu akutuna jani yake na timeline zake. So like ideally ndo to mimi naweza sema in terms of expectations, na tuseme tu like
ni limit expectations zangu tena mwaka nipate new expectations. Personal expectations will meet, but then of course I think societal expectations. Ni limit societal expectations, lakini personal bado. Personal expectations change. Lazima change. You evolve every day, uko na different expectations. Yeah, true. For me, nikigrow nilikuwa nasema mazinda Mariu princess atakuwa hivi, ndakuwa na watu wawili ama watatu, nini. I wouldn't say sija achieve ama nime achieve. The thing is, okay, let's say for gari, for job. So at a particular point utasema nilikuwa nataka kuwa na nishaingia job, niko kwa corporate world, niko hivi na hivi na hivi. Sasa siko corporate world, I don't know. Me say hata staki historia. Me, I just want to be a business person. Like, I just want to be, in that space. Of course, gari nimekuwa nazo. Family ziko. Kuna family ziko. Family and all. So yeah, like you said, societal expectations met, personal, like you mentioned, keep evolving from time to time. Yeah. So Moffat, like hata Ruben, like kwa adults maziko iko na challenges na most of the time people only care about their physical health, because hiyo ndio tunakonga rahisi to manifest, ndio. Like, but from your experience, how have you umekwaje to be able to keep yourself like mentally healthy? Because niko sure as guys, my life inaweza kupusha a point unaweza fikiria kuchukua kamba, like wewe mwenyewe unakopingi aje na hiyo the pressures of being an adult and on your mental health? I think for me, I'd say spiritual. So sometimes manze life inakuanga heavy, and the only place maybe you get solace is when you go back to God, because at least from God unapatanga those reassurance za kuna kuanga tough times but there's always light at the end of the tunnel, and I think pia being raised in your Christianity and all that inakufanya unajua that there's something more to life than whatever you can control. Sometimes vitu zina happen una get emotionally unstable, but una hope like having that hope inakufanya at least you have something to live for, yeah. But naweza sema nimeget pia some dark days zenye hata mimi mwenyewe pia unashindwa. Kwa dark. Ukiangalia this is it. Like on the flip, your dark day will overcome now. Uko in a better space. Yeah, I'd say if I go back to the same space, nitakuwa different. I'll be now different. And we're better prepared. Yeah, I think pia hizo dark spaces ndio for me zinanirudishanga back to that reality, ama that part ya creator yenye unasema, hizo ndio vitu zinanifanyanga Yeah, I think your point is very, very legit, being that at the end of the day we came from God, that creator wetu, na at times unajua uko in a situation unashindwa ufanya nini, so you just go back and seek his advice. You just read the Bible, for me, I mean, and just sort his word, his guidance from the book, and see how to overcome that particular challenge at that particular point in time. Unajua ni msee wa tao bana. Watu wa Nairobi mimi expect mngekuwa mnaanzishwa early childhood, mnapelekwa kwa therapist hivi, Wasikanga mtu yeye kwa nini unampeleka kwa therapist, anaanza kusikizwa mapema wakimguide. Hiyo ni jaba. Hiyo ni jaba. Si liko na kiboko. Kiboko ndio therapy. Uwezi rudia hiyo ujinga tena. So yeah, and then of course I think I would say adulting is a scam. Unajua ukiwa mtoi ulikuwa na everything, tuseme kama ni unapata kila kitu imefanywa. Ujali juu sijui rent inatoka wapi, sijui nini food inatoka wapi. Alafu unawish ukue adult pia. So unaanza kwa na hizo kwanza ukishafika adolescent
unaanza kusema mazee mother siku hizi ni bomb, huyu siku hizi ana ufala sijui nini. Of course unaanza kwa sasa zile unaanza kuishi sijui nataka tu ni grow nitoke kwa hii situation ukishatoka ndio unakuta ni different hata si different ni different, yani design nyingine nao majuu. Sasa unapata sasa wewe ndio unajisimamia kila kitu. At that point in time wewe ndio ule pero, wewe ndio sasa pero unaambiwa ni aje black tax, tuma hiyo kitu, fanya hivyo, nimesota, fanya hivi, kuna hii project, cheza hivi. Sasa unapata sasa roles zimekuwa flipped. Sasa wewe tena ndio wewe ndio sasa provide. Wewe dependent sana. Mr. Rua bring another aspect of it whereby now you grow into adolescence na unaanza kufeel you now start getting to be a different person again, not the same person you were. Unasema so some physical changes pia ama some hizo physiological changes ama zitoka ni biological changes zina affect on how mse pia una turn out to be. Yeah, and I think also pia unajua hiyo time ukicompare hiyo time yenye ulikuwa una then after some years ahead of you unaanza kusema sasa nataka tu niko na mzazi wangu. I don't know if you get me. Sasa kama nataka kukanea sana. Sasa zini alikuwa anakupigia simu unamlenga, wewe unataka kwenda dunda, unataka kwenda out na maboys na madem. So sahi ama boys wakikutafuta naambia buda mimi niko ocha na mzai ama mimi niko ocha na mother. You just want to be close to them. So I think like unajua ina ni cycle of life. Babu mimi semanga like as an adult me copy the number of ways, but then the first one nasemanga ni like life ni seasonal. Una vile kuna jua na kuna usiku. So kama uko na dark day jua kutakuwa na bright day, wewe ngoja bright day. Na kama uko na bright day jua kutakuwa na dark day. Na sometimes unaweza kuwa kwa dark day na kuna brightness kidogo ama eclipse. Ama eclipse. Uko na so both umekanaga both sides. So you lose sight at hiyo like you know the reality of life. Na vile mazee kuna flooding, kuna shanga Nairobi pao kuna na flood, alafu kuna time mazee kumekauka mpaka masimba zinatoka pasi zinaronga kula mbuzi za watu lakini so mazee hiyo ndo the first thing unajua life lazima unge-mention rongado. Alafu na kitu kingine ya pili musema ukiona mazee unajaribu kufanya kitu na mazee una push sana ndio mazee si mpango ya Mungu. Inafaa ikuwe flow, ina flow. Ukiona mazee ni kama inakuwa mlima kupanda sana, unafaa upige break. Tafute Mungu wako mziza kupoint ni kama unajipikisha trip yako mwenyewe. So mazee uko na wewe succeed huko. So ideally hivyo ndo musema. But maybe the third one is in life unahitaji tu food, shelter na clothing. Very basic and that's what God said. That is what you need to sustain yourself. Na tusikema food mazee usikae njaa one day you lose hope. Ama usilale nje na landlord usikie mazee. Hata ukikula every other 2 days utakuwa live na bora hauko uchi na kuna mtaja kula wiki na yuko hauko uchi na uko mvua ikinyesha unaweza pata mahali na jekelea. Survive to your time. Kuna better days na come ahead. I think that's been our show for today. Sorry. We are glad that you taken your time to subscribe, comment. We'd like to hear your comments. We'd like to hear your views. We'd like to maybe if you have a different opinion, maybe you can share in the comment section. But please. All our social handles are at Dingy Corner. Please like, share, comment and subscribe. Rube mesema advice younger self. It's a wrap. No, but we can continue. Maybe just continue.